on solar. But according to him, he says he will be paying 20 shillings a kilowatt hour if you give him this. Well, how do we rationally think about that? Your Excellency, I think for purposes of this farm, Is it true, it is true. It is true that solar is cheaper, but it is it is the capital cost, the initial capital cost. Your president. Your Excellency, okay, I'm an engineer, a design engineer with the Rural Electrification Authority. Solar is usually attracting interest for a number of reasons. First of all, it's because of this climate issue. And then you look at the solar installation in the larger perspective. For in the long run, there is it is contested. It is contested as it is today. Our commercial power becomes cheaper. We engage solar cost, that is capital, operation, and maintenance over a period of time, and it may look cheaper in the short run, but in the long run, considering all those elements, our power is still the cheapest. Yes. Yeah, so that is the reason. That is the reason why. Yeah, data is showing that solar energy is getting cheaper, but not so much with that margin. It is getting cheaper because the technology in the production of solar is becoming more advanced day by day. But we haven't reached the moment, Mr. President, Your Excellency, where solar cost is going to be any more cheaper than our hydro, than our thermal. That is why, Your Excellency, in your electrification program, people are always like, we need electricity at our village, and not solar. Actually, your citizens, they are more focused. Like, can we get as Kenya Power electricity? We even take the mini grids, and okay, they are not all that satisfied. The actual truth is that grid power on average is the cheapest. And I wanted to take you through maybe just to appreciate the design parameters. This is the terminal station where we are. This is slot 4. So here we have two transformers, Your Excellency. They are all rated 23 megavolts. And we are stepping this from 66 kilovolts to 33 kilovolts for the reason now of utility, because we cannot run our pumps on 66 kV. And one most interesting thing about this substation, having stepped this one to 33, there is an element of, we are doing 3 feeders. One feeder is actually directly supporting the irrigation program here. And the community had also requested you, Mr. President, they need power, the grid power that everybody is yearning for. We'll be taking back the 33 kV powers and for utility purposes, dispensaries, communities, and all that. The other feeder that you are doing a query, that why are people doing solar here if we can solve them? We have a spare feeder, and in the short run, we can give them a feeder of 33. So basically, that is the scope of this project. Yes, Mr. President. Yeah, we are done, Your Excellency. But I still don't agree with you. Your Excellency, this project, you know when you do... There's no way you can tell me thermal power is going to be cheaper than solar power. That I disagree with. I talked about geothermal power. Currently, in our energy mix, geothermal power is the largest. Before, we had hydro as our base power, Mr. President.
No, geothermal. I was making reference to geothermal because it constitutes our base power development. Yes. You know? Yes. And I think it is one of the best things that could have happened. So I think you need to slightly shift. Yes. Yes. Your thinking. Yes. The public need to be socialized. Yes. In the right direction. Yes. 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 You know? With the improvement of technology. Yes. Yes. With the coming of storage. Yes. Yes. I think we can think more, towards the solar. Yes, more positively. Yes. Yes. As we look into the future. You are right, Mr. President. Actually, the technology is evolving so fast. Even besides solar, you just realize there's a lot of wind here. So there's that kind of integration that we may also consider. Yes. Thank you, Your Excellency. Basi wangwana wa Bombi, hamjambo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Bombi siku ya leo hapa Tana River, na nisikia nikilipi pamoja na PS. I think we were. Yes, I was here January, not last year, 2 years ago. And I gave very clear instructions on what we need to do about this very important food security project. This Galana Kulalu food security project is important to Kenya. And we have had conversations around. It's now time for the project. I am very happy that the resources we provided, it's complete. Has also been constructed. Sorry. Nilikuwa ninasema ya kwamba nilikuwa hapa Januari 2023 na nikatoa maagizo kwa hawa officers wetu wa serikali kwamba tumeongelelea hii Galana Kulalu Food Security Project kwa muda mrefu. Karibu miaka 15 inafika 20 sasa. Na wakati huo niliagiza wizara yetu ya maji ianzishe mpango wa kutengeneza intake, kutengeneza kanali ya kubeba hiyo maji, kutengeneza reservoir ya hiyo maji. Tukawapatia pesa karibu milioni 550. Mimi nimefurahi ya kwamba hiyo kazi na maagizo tuliwapatia imefanyika na imekamilika. Na kwa mapenzi ya Mungu, inshallah mwaka huu, wiki ijayo, naona amefanya land preparation 20 azishughulikie. Mwaka huu kama atafikisha ekari 8,000 itakuwa ni vizuri. Tuko na mwegezaji mwingine hapa chini, nimeenda mpaka kwake, ametengeneza ekari karibu eneo 30,000 ama inafikia 40,000 hapo. Tutaona vile tutamsaidia katika kupanga mambo yake ndio ikue sawa sawa. Na vile vile nilikuwa United Arab Emirates, nikakubaliana na rais wa kule kwamba tutakuwa na mwegezaji kutoka huko ambaye atakuja kuegeza mahali hapa ekari 1,200 kuzalisha chakula, kutusaidia kupanua nafasi za ajira kwa vijana wetu, kuzalisha chakula ya mifugo yetu, na vile vile kuzalisha vyakula ambazo tutatumia
kuzima njaa katika taifa letu la Kenya, na vile vile ya export, tuweze kujenga uchumi wa taifa letu na uchumi wa sehemu hii. Ili kazi hiyo yote ikamilike, mbali na yale tumefanya mwaka huu katika budget yetu, sasa tunaweka pesa ya kutengeneza damu kubwa hapa ambaye itakarimu karibu shilingi bilioni 30, na tunaanza mwaka huu. Ndani ya miaka miwili, kwa mapenzi ya Mungu, tunataka hiyo damu ikamilike, na hiyo damu vile vile tutajenga na ile program tunaita public private partnership. Hatutaweka pesa ya serikali peke yake, tutaweka pesa ya serikali kiasi, kutakuwa na waegezaji kiasi wataweka hiyo pesa, kwa sababu hiyo ndio taratibu mpya ambayo inatuwezesha kama serikali na kama Kenya kuweza kupata investment ya public property ama public resources ambazo zitatusaidia bila ya kutafuta madeni mengi. Tunaunganisha private sector pamoja na public sector ndio tuweze kufanya kazi hiyo. Nimeshukuru pia kwamba tunajenga ile barabara, kuunganisha ile barabara inatoka Malindi kwenda hapa Salagate. Pale karibu Salagate tunajenga barabara ambayo inakuja hapa, na pamoja na daraja. Ile daraja iko pale, nimeenda kuitizama siku ya leo, na kubaliana na wale wanafanya kazi hiyo ya kwamba hiyo daraja kabla ya June next year, kwa sababu pamoja na hiyo barabara yote tuikamilishe. Vile vile sehemu hii haiwezi kuendelea sawa bila umeme. Na ndio sababu hiyo Managing Director wa REREC ametueleza hapa kwa kirefu kwamba tuko na mradi wa serikali itagharimu sisi shilingi bilioni 2.9 kufikisha stima hapa, kuhakikisha kwamba watu wa sehemu hii pia watapata hiyo stima, na tutatumia hiyo stima kuzalisha chakula hapa na kuongeza dhamana. Stima itafika hapa, waharakishe, inatoka karibu kilomita 57 kutoka sehemu ile ya Kilifi. Tunaweka pesa ya serikali. Hii project ni ya muhimu sana, sio kwenu watu mnajua mmepata aibu ya mambo ya njaa. Miaka 60 baada ya kuwa taifa huru, ni aibu kubwa sana kama wananchi wa Kenya wanalala njaa, na tuko na mbinu na tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Ndio sababu tuko na hii mradi ambayo inaendelea hapa. Tuko na miradi mingine mingi, tunasaidiana na wakulima kuzalisha. Vile vile tuko na mpango mwingine ya kuzalisha. Yangu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. That is my program, that is my plan, that is my commitment. Na tunashukuru Mungu ametusaidia, ametupatia mvua kwa miaka hii miwili. Tumepata chakula kiasi, lakini ile chakula itapatikana kabisa ambayo hatutakuwa na taswishi. Hiyo tutafanya hapa sehemu hii ya pwani, tutafanya irrigation sehemu zingine za taifa letu la Kenya, so that we can enhance our food. Tunaongezea mipango yetu ya value addition, ya agro processing, na vile vile kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Kwa hivyo pia tumekubaliana hii sehemu, mbali na kuzalisha vyakula, vile vile itazalisha chakula ya mifugo. So wafugaji wetu wengi hapa ni wafugaji. Sahau katika mpango ya kuzalisha chakula sehemu hii. Pia na wafugaji mujipange, ndio tuweze kuzalisha chakula kutoka sehemu hii. Mambo ya leather products inangojewa. Nimefurahi sana kuona ile land ya hapa. And I am very persuaded and convinced that we have the right plan in this place.
yaweke kando, tuungane, tujumuike pamoja. Kila mtu mwenye ako na wazo ama mapendekezo aseme ni gani anataka ifanywe ile haifanyiki saizi bora kuliko ile inafanywa saizi, mtuambie, because we must always make sure that a good idea gives way to a better one. So I want to ask all these good people, leaders and everybody, let us tone down the rhetoric of politics and negative things, ethnicity and hate campaigns. Let us focus on the most important thing that leaders are elected to do, the transformation of Kenya. Produce food, we eliminate hunger in our republic. Create more jobs for our young people. Educate our children. Make sure that there is medical cover for all citizens of Kenya. The plan we must focus on as we connect electricity and do structure to facilitate the transformation of our nation. So nasema asante sana waka, na nitakuja wakati hapa tuna harvest ndio tufurahie kuzidi vile tumefanya leo. Asante, takia baraka za Mungu. Hawa ni viongozi, hawa wadosi wote, hawa ndio viongozi wetu.